Today we discuss about the thermochemical equation. We have seen the we have earlier study to the chemical equation is balancing. In a thermochemical equation balancing मध्ये काय we have studied about the balance of chemical equation indicating not only quantity of reactant and product but also indicate heat absorb or heat evolve is called as thermochemical equation. तर केमिकल इक्वेशन मध्ये आपण फक्त रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट याचा जो बॅलन्स करत होतो, पण कशात बॅलन्स करतो रिएक्टंट आणि प्रोडक्टच्या क्वांटिटीचा केमिकल इक्वेशन मध्ये. पण ह्या ठिकाणी थर्मोकेमिकल इक्वेशन मध्ये काय करायचं आपल्याला रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा बॅलन्स करायचा आहे. त्याच्या लगेच आपल्याला त्या ठिकाणी जो रिएक्टंट आपला हीट ऍब्सॉर्ब करणार आहे आणि हीट इव्हॉल्व करणार आहे त्याचा सुद्धा आपल्याला ह्या ठिकाणी thermochemical equation मध्ये डिस्कस करायचं आहे. In the for example the thermochemical equations is the carbon dioxide plus oxygen, one of oxygen is gives carbon dioxide. This is a chemical reaction. It is balancing the reactant and the product. These two are reactant and then CO2 is a product. Then again also indicating the reaction is heat absorption or heat evolve in a given chemical reaction. This is a thermochemical reaction. Next, we discuss about the rate of reaction, heat of reaction or enthalpy of reaction. The heat of reaction is represented or denoted as delta H. In the rate of reaction, heat of reaction, the amount of heat evolve or absorb in a chemical reaction when number of moles of reactant gives in a chemical equation are completely reacted is called as a heat of reaction. The amount of heat evolve or absorb म्हणजे जी रिएक्शन मध्ये जी हीट काय होते बाहेर पडते किंवा तो मॉलिक्यूल रिएक्टंट काय करतो मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब करतो. त्या ठिकाणी मोस्टली केमिकल रिएक्शन मध्ये जर तो रिएक्टंट कम्प्लिटली पूर्ण हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल किंवा हीट इव्हॉल्व करत असेल त्याच रिएक्शनला आपण काय म्हणतो या ठिकाणी heat of reaction is denoted as delta H. Then for example the carbon plus oxygen it gives carbon dioxide. Then the heat of reaction delta H is minus 393.5 kilojoules. This is an example of heat of reaction when 1 mole त्या ठिकाणी 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल. या ठिकाणी 1 मोल घेतला कार्बनचा 1 मोल घेतल्यानंतर जो कार्बनची जे किती ना 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन घेतला त्याची रिएक्शन आपण केली 22 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन सोबत. त्या ठिकाणी काय जो गॅस प्रोड्यूस होणार आहे तो गॅस काय असणार आहे कार्बन डायऑक्साइडचा गॅस फॉर्मेशन होणार आहे आणि तो गॅस त्याची अमाउंट काय असणार आहे
44 gram of carbon dioxide are produced in this reaction, then 393 kilojoules of heat evolve in that reaction is ह्या रिएक्शन मध्ये 12 ग्रॅम आपण कार्बन घेतला आणि 32 ग्रॅम्स ऑफ आपण ऑक्सिजन घेतला. त्या ठिकाणी जी प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे रिएक्टंट काय असणार कार्बन अँड द ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आणि त्या ठिकाणी रिएक्शनचे प्रोडक्ट काय असणार कार्बन डायऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गॅस. त्या ठिकाणी 44 ग्रॅम ऑफ गॅस कार्बन डायऑक्साइड काय त्या ठिकाणी रिएक्टंट म्हणून बाहेर पडणार आहे. देन त्या ठिकाणी जो रिएक्शन मध्ये जी हीट इव्हॉल्व होणार आहे जी हीट बाहेर पडणार ती हीट किती असणार आहे त्या ठिकाणी 393 किलो जूल्स. आणि ह्या ठिकाणी काय असणार जी हीट बाहेर पडते त्यालाच काय आपण म्हणतो हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन is equal to enthalpy of product enthalpy of reactants. कशावर डिपेंड असणार आहे enthalpy of product minus enthalpy of reactant. याच्यावर काय असणार आहे heat of reaction. When reaction is reverse sign delta is also reverse. म्हणजे त्या ठिकाणी जो साइन असणार आहे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह त्या ठिकाणी सुद्धा heat of reaction चा साइन सुद्धा काय असणार आहे रिव्हर्स असणार आहे. त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर positive in the case of heat evolve or heat absorb. Next consists of standard state. याच्यातले जे स्टँडर्ड स्टेट काय काय असू शकते का थर्मोकेमिस्ट्री मध्ये it is not possible to determine absolute value. आपण earlier previous lecture मध्ये डिस्कस केलं की आपण जी absolute value आहे एंथॅल्पीची ती आपण कॅल्क्युलेट करत नाही. त्या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट कोणते एंथॅल्पी करतो चेंज इन एंथॅल्पी त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. त्या ठिकाणी आपल्याला काय द डेफिनेशन ऑफ सम आर्बिट्ररी स्टँडर्ड स्टेट इन ऑर्डर असाइन द एंथॅल्पी व्हॅल्यू इन अ व्हेरियस कंपाउंड. त्या ठिकाणी स्टँडर्ड स्टेटच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी एंथॅल्पीची जी व्हेरियस कंपाउंडची जी एंथॅल्पीची व्हॅल्यू आहे त्या ठिकाणी ती असाइन केलेली असते. द मोस्ट कॉमनली यूज स्टँडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट द स्टॅबिलिस्ट फॉर्म at 298 Kelvin in bracket 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. 1 atm means atmospheric pressure असणार आहे. मग त्या ठिकाणी ती स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी सेट केलेली 298 Kelvin 1 atm ही त्याची काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू त्या कंपाउंडची त्या ठिकाणी सेट केली. त्याच्यानंतर जे चेंजेस होत असेल त्या ठिकाणी आपण एंथॅल्पी काय कॅल्क्युलेट करू शकतो. कॅल्क्युलेशन इज सपोज फॉर ऑल एलिमेंट इन देअर स्टँडर्ड स्टेट हॅव झिरो एंथॅल्पी. म्हणजे त्याची स्टँडर्ड स्टेट जर झिरो एंथॅल्पी असेल म्हणजे त्याची स्टँडर्ड झिरो एंथॅल्पीला काय येणार आहे 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure असणार आहे. But an element is not a standard state has not a zero enthalpy. त्या ठिकाणी जर एखाद्या कंपाउंडची झिरो एंथॅल्पी येत असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे जी एंथॅल्पी आहे तो स्टँडर्ड स्टेट मध्ये तो जो कंपाउंड असणार तो मोडला जाणार नाही. एलिमेंट नॉट इन इज द स्टँडर्ड स्टेट हॅट इज नॉट झिरो एंथॅल्पी. म्हणजे त्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये जो एलिमेंट मोडत नाही त्याची जी एंथॅल्पी आहे ती सुद्धा काय नॉन झिरो एंथॅल्पी असणार आहे. In a standard state of any substance, element or compound defined at most stable physical form at temperature and the pressure which is convenience and convention, we choose to 298 Kelvin to 1 atmospheric pressure. म्हणजे त्या ठिकाणी जी स्टँडर्ड स्टेट व्हॅल्यू त्या एलिमेंट आणि कंपाउंडची जी आपण फिक्स केली त्याच्या फिजिकल फॉर्मला आणि फिजिकल फॉर्म असेल त्या कंपाउंडचा आणि एलिमेंटचा त्या ठिकाणी टेम्परेचर आणि प्रेशर आपण काय केलं कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. त्याची जी स्टँडर्ड स्टेट व्हॅल्यू असणार आहे 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. In the enthalpy change of reaction involving the reactant and the product in their standard state is represented as delta H naught. म्हणजे
इन रिएक्शनच्या केसमध्ये त्याच्या रिएक्टंट अँड प्रोडक्टच्या केसेसमध्ये आपण स्टँडर्ड स्टेटची जी एंथॅल्पी चेंज होणार ती रिप्रेझेंट आपण कशाने करतो डेल्टा एच नॉट द टर्म ऑफ दिस टर्म डेल्टा एच नॉट दिस टर्म ॲज द स्टँडर्ड एंथॅल्पी चेंज और स्टँडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन. Delta H is represented as standard heat of reactions. In the case of chemical reaction, the standard enthalpy of the formation delta H naught or delta H naught F is also represented as standard enthalpy of formations or standard heat of formations. Enthalpy is the one nothing but represented as the heat. When you discuss about the standard enthalpy of formation is represented as delta H naught in a chemical reaction. It is a change in enthalpy in the formation of 1 mole of compound from convenient element when the all reactant and product are their standard state. Value is temperature 298 Kelvin and the pressure is 1 atm atmospheric pressure. या ठिकाणी जी केमिकल रिएक्शन मध्ये जे कन्व्हेंट हे होतो एलिमेंट मध्ये कंपाऊंड मध्ये रिएक्टंट टू प्रोडक्ट त्याची जी स्टँडर्ड स्टेटची जी व्हॅल्यू असणार आहे 298 केल्विन टू 1 atmospheric pressure. It is important to note that the enthalpy of formation or heat of formation, the enthalpy of formation of heat of formation, it is refer 1 mole of compound delta H at the temperature other than 298 Kelvin are not a standard value. ह्या ठिकाणी रिएक्शनच्या केस मध्ये रिएक्टंट आणि प्रोडक्टची जी व्हॅल्यू फॉर्मेशन होणार किंवा त्या ठिकाणी जी एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन होणार आहे त्या ठिकाणी 1 मोल कंपाऊंडच्या रिप्रेझेंटेड जर बघितलं आपण त्या ठिकाणी डेल्टा एच चं जर टेम्परेचर अदर दॅन 298 केल्विन असेल तर त्या ठिकाणी त्याची जी व्हॅल्यू असणार ती काय नॉट अ स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ कंपाऊंड. For example, the standard enthalpy of formation of heat of formation. For example, the CO2 gas is delta H naught is equal to minus 393 kilojoule per mole is given as in equation. Given by equation. ह्या ठिकाणी जी स्टँडर्ड व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशनची कार्बन डायऑक्साइडची डेल्टा एच नॉट मायनस 393.5 किलोजूल पर मोल स्टँडर्ड व्हॅल्यू त्या इक्वेशन काय असणार आहे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस ऑक्सिजन इन द फॉर्म ऑफ गॅस इट गिव्स carbon dioxide in the form of gas and there is a standard enthalpy of formation is delta H naught is equal to minus 395 kilojoule per mole. This is the standard value of that this reaction or standard heat of formation. ह्या ठिकाणी एवढी heat of formation त्या ठिकाणी heat काय झाली evolve झाली in the case of heat evolve or in the case of heat absorption. Next, then the hydrogen gas H2 react with half of oxygen gas. It gives water in the form of liquid. Then the delta H naught is represented as a standard enthalpy of formation. This is equal to 285.8 kilojoule per moles. ह्या ठिकाणी सुद्धा जेव्हा वॉटर मॉलिक्यूलचा फॉर्मेशन होईल कशाच्या फॉर्म मध्ये कसा फॉर्मेशन होईल त्या रिएक्टंट मध्ये हायड्रोजन मॉलिक्यूल असेल अँड ऑक्सिजन मॉलिक्यूलची रिएक्शन झाल्यानंतर एकमेकांसोबत रिएक्ट झाल्यानंतर then formation of the water molecule and then the heat evolve that reaction delta H naught is equal to
85.8 kilojoule per mole. Next, the standard heat of reaction in the following cases are not a heat of formation. The following two examples cases मध्ये ह्या ठिकाणची स्टँडर्ड व्हॅल्यू असणार आहे ते हीट ऑफ फॉर्मेशनची ह्या ठिकाणी काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू नसणार आहे. देन द hydrogen gas react with iodine gas, then the formation of HI, two molecule of HI, then the delta H naught is equal to 51.88 kilojoule. This value, then again 4Fe plus 3 O2 gives Fe2O3, ferrous oxide, sorry, iron oxide. Then the formation of delta H naught is equal to minus 1644 kilojoules. एवढी काय त्या ठिकाणी ती असणार आहे हीट ऑफ फॉर्मेशन ह्या रिएक्शन ह्या दोन्ही केस मध्ये जी स्टँडर्ड केस असणार आहे आपली त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू असणार आहे टेम्परेचर is equal to 298 Kelvin or 1 atmospheric pressure च्या केस मध्ये जी हे दोन इक्वेशन ह्या ठिकाणी हा रूल काय stand heat not produce heat of formation. There are heat of reaction in the formation of 2 moles of HI and Fe2O3 are respectively the standard molar enthalpy of formation or heat of formation. In this case, the 250.94 kilojoule per mole and minus 822 kilojoule per moles are respective. This is the standard enthalpy value and to 25.94 kilojoules is represented as HI, and then the Fe2O3 iron oxide, then the formation of the minus 822 kilojoule per mole are respectively. Then next point is a standard enthalpy of the combustion or heat of combustion. आता फर्स्ट आपण heat of formation बघितला या ठिकाणी heat of combustion. It is defined enthalpy change accomplished the complete the combustion of 1 mole of substance at 298 Kelvin, 1 atmospheric pressure. It may be represented as delta H naught combustion or delta H naught C. आणि काय आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो या ठिकाणी डेल्टा H naught combustion then delta H naught C. आणि काय आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट करू या ठिकाणी 1 mole of substance रिएक्शन मध्ये कंबशन ऑफ 1 मोल म्हणजे एका मोलचं कंबशन होण्यासाठी त्याला जो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर असणार 298 केल्विन 1 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन द कंबशन मीन्स बर्निंग द सबस्टन्स त्या ठिकाणी काय रिएक्शन विथ ऑक्सिजन या ठिकाणी आपण काय करतो त्या रिएक्शनला आपण काय बर्न करतो. देन त्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिला आहे द कंबशन ऑफ द मिथेन. मिथेनची रिएक्शन मिथेनला आपण कंबशन केलं देन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट विथ twice O2, then the formation of carbon dioxide and twice H2. Then the delta H combustion is equal to minus 895.5 kilojoule per mole. This is the standard enthalpy of combustion of methane. Then the burning the coal. The burning coal carbon जर आपण पेटवलं त्या ठिकाणी कार्बनची रिएक्शन पेटल्यानंतर तो कशासोबत होईल एअर मध्ये प्रेझेंट असलेल्या ऑक्सिजन सोबत then the formation of carbon dioxide, then the standard enthalpy of combustion delta H naught combustion is equal to minus 393.5 kilojoule per moles. म्हणजे 1 mole of combustion molecule 1 mole of combustion ला जी स्टँडर्ड केसला 298 K, then 1 atmospheric pressure.
Then the standard enthalpy of neutralization. First बघितलं standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, then standard enthalpy of neutralization. It is a it is a change in the enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram of equivalent base in a dilute solution. Then the heat of neutralization of base by acid is defined as some way to change in enthalpy when 1 gram equivalent of base is neutralized 1 gram of equivalent acid in dilute solution. ह्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेतलं, त्या ठिकाणी 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड HCl घेतला, देन इट न्यूट्रलाइज बाय त्या ठिकाणी न्यूट्रलाइज बाय NaOH घेतला, देन द हीट इव्हॉल्व इन दॅट रिएक्शन, देन द is minus 57.32 किलो जूल्स. याची रिएक्शन न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन काय करतो, जो मॉलिक्यूल असणार आहे ऍसिड आणि बेस आणि न्यूट्रल, तीन लिटमस पेपर तर माहित असेल तुम्हाला, रेड कलर दाखवतो ऍसिड साठी दाखवतो आणि जो ब्ल्यू कलर दाखवतो बेस साठी दाखवतो. जो सेंट्रलचा असणार त्या ठिकाणी जो 7 असणार स्टँडर्ड व्हॅल्यू ती काय असणार आहे न्यूट्रलायझेशन व्हॅल्यू. जो वॉटर मॉलिक्यूल असतो तो वॉटर जो असतो तो सुद्धा आपला काय न्यूट्रल असतो, तो ऍसिड भी नसतो आणि बेस भी नसतो. आणि न्यूट्रलायझेशन साठी आणि एक एक्झाम्पल घेतला HCl स्टँडर्ड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl मॉलिक्यूल घेतला अँड NaOH घेतला. NaOH रिएक्शन केल्यानंतर NaOH आणि HCl ची रिएक्शन केल्यानंतर काय फॉर्मेशन झाला, NaCl इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट अँड द वॉटर मॉलिक्यूल. हा सॉल्ट केव्हा फॉर्मेशन होईल, जेव्हा मॉलिक्यूल आपला काय होईल त्या ठिकाणी जो रिएक्शन मध्ये NaOH आणि HCl दोन्ही न्यूट्रल फॉर्म मध्ये येतील त्या ठिकाणी काय सॉल्ट फॉर्मेशन NaCl and water, and then the heat evolve, ज्याची हीट जी बाहेर पडणार आहे ती काय असणार आहे minus 57.32 किलो जूल्स एवढी हीट काय करणार आहे बाहेर पडणार आहे. He found the enthalpy of neutralization of any strong acid and strong base is constant at equal to minus 57.32 kilojoules. This is because of all such neutralization reaction involved in a reaction between H plus from acid, OH minus from base in ion produce the water. त्या ठिकाणी जे आयन फॉर्मेशन होणार आहे HCl चा H plus and Cl minus, या ठिकाणी H plus HCl चा आपण आयन फॉर्मेशन केले H and Cl minus, then Na plus and OH minus. H plus OH minus produce water, then Na plus and Cl minus produce NaCl, then the formation of this water molecule, then the heat evolve, this heat is minus 57.32 kilojoules. या ठिकाणी एवढी हीट काय होणार आहे, या ठिकाणी रिएक्शन करून इव्हॉल्व होणार आहे. If the acid and base both are weak in enthalpies of neutralization, the less negative than the 57.32 kilojoules. So because of some heat production during the reaction, use complete dissociation of weak acid and the weak base. ह्या ठिकाणी जर आपण फर्स्टली आपण स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस ची रिएक्शन केली, जर त्या ठिकाणी आपण जर वीक बेस आणि वीक ऍसिड ची रिएक्शन केली, त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू असणार आहे ती लेस दॅन असणार आहे कशापेक्षा आपण जी स्टँडर्ड व्हॅल्यू सेट केली न्यूट्रलायझेशन साठी HCl आणि NaOH चे रिप्रेझेंटेड 57.32 kilojoules. त्या ठिकाणी जी हीट प्रोड्यूस होणार आहे ड्यूरिंग रिएक्शन मध्ये वीक बेस आणि वीक ऍसिडच्या केसमध्ये, त्या ठिकाणी ते कम्प्लिटली काय होणार आहे डिसोसिएशन होणार. त्या ठिकाणी जर कम्प्लिटली डिसोसिएशन झालं HCl आणि NaOH चा, त्या ठिकाणी काय फॉर्म झाला NaCl अँड वॉटर मॉलिक्यूल. आणि वीक ऍसिडच्या केसमध्ये सुद्धा कम्प्लिटली डिसोसिएशन होत असेल आणि त्याची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती
57 -57.32 पेक्षा काय असणार आहे लेस असणार आहे. आणि जर आपण त्या ठिकाणी हीट ऑफ न्यूट्रलायझेशनच्या केसमध्ये वीक ऍसिड घेतला ऍसिटिक ऍसिड आणि इट इज न्यूट्रलाइज बाय द स्ट्रॉंग बेस लाईक NaOH सोबत जर बेस केला त्याची व्हॅल्यू सुद्धा त्या ठिकाणी काय असणार आहे लेस दॅन 57.32 किलो जूल्स. and it's about -55.32 किलो जूल्स. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण स्टँडर्ड स्ट्रॉंग HCl आणि NaOH ची रिएक्शन केली तेव्हा स्टँडर्ड व्हॅल्यू भेटली आपल्याला 57.32 किलो जूल्स एवढी भेटली. देन नेक्स्ट आपण वीक ऍसिड घेतला ऍसिटिक ऍसिड घेतला त्याची जी व्हॅल्यू येणार आहे -23 किलो जूल्स एवढी व्हॅल्यू भेटणार आहे या ठिकाणी. आपण फर्स्ट बघितलं या ठिकाणी heat of standard heat of formation, then heat of combustion standard value, then heat of standard enthalpy of neutralization. Then next point, standard enthalpy of solution or heat of solution. त्याचे solution बघूया. When the solute is dissolved in solvent to form the solution, the heat is either absorbed or liberated or evolved. ह्या ठिकाणी सोल्यूट डिझॉल्व इन सॉल्व्हंट म्हणजे एका सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं काय फॉर्मेशन होणार आहे सोल्युशन बनणार आहे. त्या ठिकाणी काय आहे तर त्या ठिकाणी हीट ऍब्झॉर्ब होतो किंवा लिबरेट होते. ऍब्झॉर्ब मॉलिक्युल सोल्युशन काय करतो हीट ऍब्झॉर्ब करतो आणि लिबरेट करतो मीन्स इव्हॉल्व करतो. Then the enthalpy of solution is defined as the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of solute is dissolved in a such large volume of solvent that further addition solvent does not produce any more heat change. ह्या ठिकाणी जो हीट चेंज असणार आहे तो कशावर असणार त्याच्या सोल्यूटवर डिपेंड असणार आहे. जो सोल्यूट त्या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ हीट 1 मोल ऑफ अमाऊंटच्या केसमध्ये जर बघितला तो हीट ऍब्झॉर्ब करेल किंवा हीट इव्हॉल्व करेल. त्या ठिकाणी तुमचा सॉल्व्हंटचा व्हॅल्यू किती असू द्या त्याच्यापासून तो सॉल्व्हंट काय तुमचा हीट चेंज करू शकणार नाही. हीटची व्हॅल्यू चेंज कशावर असणार आहे सोल्यूटवर जो कंपाऊंड असणार आहे त्याच्यावर त्याची व्हॅल्यू असणार आहे. चेंज इन द मॉलिक्यूल इज आयदर हीट ऍब्झॉर्ब ऑर हीट इव्हॉल्व्स. There are two types of enthalpy of solution. First, integral enthalpy of solution and differential enthalpy of solution. In the first integral enthalpy of solution, the enthalpy change per mole of solute dissolve the various concentration of the solution. The source change in enthalpy with reference to the concentration of the solution is given in terms of integral enthalpy of the solution. It is defined as the change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in given solution in a particular concentration. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असणार आहे जो तुमचा एन्थाल्पी चेंज 1 मोलच्या केसमध्ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन व्हेरियस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्व्हंट. ह्या ठिकाणी व्हेरियस सॉल्व्हंटचे आपण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज करू शकतो. 0.1 नॉर्मल 0.5 नॉर्मल 110 नॉर्मल अशा ठिकाणी आपण चेंज करू शकतो. म्हणजे ती जी चेंज असणार ती कशावर असणार त्याची सोल्युशन the change in enthalpy with reference concentration of solution. सोल्युशनच्या कॉन्सन्ट्रेशन वर काय डिपेंड असेल integral enthalpy of the solution. For example, 1 mole of potassium chloride घेतला KCl is dissolved in 20 moles of water, heat absorb. जे KCl आपण वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये डिसॉल्व केल्यानंतर त्या ठिकाणी मग काय होणार आहे हीट ऍब्झॉर्ब होणार आहे. हीट ऍब्झॉर्ब झाल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू काय होणार आहे चेंज इन एन्थाल्पी चेंज काय असणार आहे -18.58 किलो जूल्स एवढी त्याची काय व्हॅल्यू असणार आहे. दिस इज द integral enthalpy of the solution of potassium chloride at that
concentration, this is given by the thermochemical equation. त्याचा जो thermochemical equation असणार आहे, KCl घेतला आपण ह्या ठिकाणी, then 200 liters water molecule घेतला, then the formation of this KCl plus 200 H2O, त्या ठिकाणची हीट ऍब्सॉर्ब होणार आहे ती किती असणार आहे, डेल्टा H is equal to plus 18.58 kilojoules. सिमिलरली एक्झाम्पल घेतला, HCl आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर काय फॉर्मेशन होणार आहे, त्या ठिकाणी HCl वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर हीट काय होणार आहे, इव्हॉल्व्ह होणार आहे. KCl वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर हीट काय झाली, ऍब्सॉर्ब झाली. HCl वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर हीट इव्हॉल्व्ह झाली आणि त्याची व्हॅल्यू असणार ती असणार आहे -73.25 किलोजूल. HCl in a gaseous form, then 25 liters of water molecule, then the formation of HCl 15 H2O. Then this value is -37.25 kilojoules. In the case of solution, त्याचा जो डिपेंड असणार आहे, जो एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनची इंटिग्रल व्हॅल्यूज, इंटिग्रल एन्थाल्पीच्या केसमध्ये जर बघितलं तर त्याचा चेंज कशावर असणार आहे, जो सोल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन असणार त्याच्यावर काय डिपेंड असणार आहे आणि डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मध्ये हीट ऍब्सॉर्ब होते की इव्हॉल्व्ह होते, त्याच्यावर आपण साइन डिनोट करतो, निगेटिव्ह साइन येणार की पॉझिटिव्ह साइन येणार. Then the differential enthalpy of solution. Then it is defined to change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in large volume of solvent at particular concentration. Consider the solution containing 1 mole of potassium chloride dissolved in 100 moles of water. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय डिफरन्शियल एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनच्या केसमध्ये काय केलं आपण, जी चेंज इन एन्थाल्पी होणार ती कशावर असणार आहे, डिपेंड 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन ऍट पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन. मग पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन काय असो, पण त्या ठिकाणी 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपण लार्ज व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्यूम 100 ml असेल, 200 ml असेल, 300 ml असं वाढवत गेलो, त्याचा जो पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे जसं आपण ml वाढत गेलो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा काय आपलं कमी होत जाणार आहे. Then now it state the large volume of this solution, say 200 dm cube, and the dissolve in one or mole of potassium chloride in it, then the heat change of enthalpy change produced is called as differential enthalpy of solution of potassium chloride when the solution is already at the given concentration. एखाद्या कॉन्सन्ट्रेशनला दिला असेल आपण, तोच व्हॉल्यूम 100 ml वॉटरला घेतला या ठिकाणी पोटॅशियम क्लोराईड, तीच आपण नेक्स्ट 200 डीएम क्यूबला घेतला, डेसिमिलिटरच्या क्यूबला घेतला, त्या ठिकाणी आपण 1 and more पोटॅशियम क्लोराईड, जेवढे आपले 1 पेक्षा मोर मोल असतील पोटॅशियम क्लोराईडचे, ते आपण काय करतो, त्या व्हॉल्यूम लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन मध्ये आपण डिझॉल्व्ह करत जातो. त्या ठिकाणी जी चेंज एन्थाल्पी चेंज होणार आहे आणि त्या चेंज इन एन्थाल्पीलाच आपण काय म्हणतो ह्या ठिकाणी डिफरन्शियल एन्थाल्पी ऑफ द सोल्युशन ऑफ पोटॅशियम क्लोराईड इन द पोटॅशियम क्लोराईडच्या केसेस मध्ये. म्हणजे KCl चे व्हॉल्यूम आपण कशात, वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलो, 100 ml मध्ये केलो, 200 ml मध्ये केलो, 300 ml मध्ये केलो, तर त्या ठिकाणी जी चेंज पर्टिक्युलर चेंज असणार आहे आता गिवन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनला 10 ml ला, 100 ml ला, 200 ml ला, 300 ml ला, म्हणजे त्याच्यावर डिपेंड असेल सॉल्व्हंटच्या केसेसवर, जेव्हा आपण 1 किंवा त्याच्यापेक्षा मोल पोटॅशियम क्लोराईड किती यूज करतो. देन इंटिग्रल एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन, डायल्युशनच्या केसेस मध्ये सुद्धा सोल्युशन वेगळा, डायल्युशन वेगळा, म्हणजे आपण त्याला डायल्यूट करतो म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करतो, कमी करतो. द इंटिग्रल एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन इज द चेंज इन एन्थाल्पी
result from the concentration of dilution solution 1 mole of the solute. म्हणजे जो त्याचा कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे डायल्यूट सोल्युशनचा तो कशा 1 मोलच्या सोल्यूटच्या केसेस मध्ये. म्हणजे डायल्युशन काय आहे, जसं आपण डायल्युशन वाढत गेलो रिएक्शन मध्ये तसंच त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा काय होणार आहे, कमी होत जाणार आहे. देन द फॉर्मेशन ऑफ इन दॅट केसेस द HCl प्लस 5H2O म्हणजे त्या ठिकाणी जर फॉर्मेशन केलं त्या ठिकाणी जी ही असणार आहे डायल्युशनची ती काय त्या ठिकाणी एनर्जी काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. जी एनर्जी इव्हॉल्व होणार ती काय वाढत जाणार आहे. 5H2O च्या केसमध्ये आणि 50H2O च्या केसमध्ये त्याची एनर्जी काय वाढत गेली. आणि 1 आणि इक्वेशन 2 मधून सबस्क्रिप्शन केले तर त्याची काय त्याची जी एनर्जी असणार आहे ती काय असणार आहे, डेल्टा H इज इक्वल टू -8.99 किलो जूल्स एवढी काय एनर्जी काय असणार आहे डायल्युशनची असणार आहे. म्हणजे त्याचा डिफरन्स असणार आहे 5 मोल्स ऑफ वॉटरच्या केसमध्ये आणि 50 मोल्स ऑफ वॉटरच्या केसमध्ये. जो नॉर्मल इक्वेशन असणार आहे HCl aqueous solution and HCl ती काही स्टँडर्ड व्हॅल्यू असणार आहे या केसमध्ये डायल्युशनच्या डेल्टा H इज इक्वल टू -73.5 किलो जूल्स.